Hi, Mama Wambui. It is Maureen Maina. I'm humbled to remind you that we have been given up to Wednesday to have cleared 80% of the school fees, failure to which there will be no attending of lectures. I am also doing CDAC exam and registration. I have not yet done with, which is 10,000. Thank you. Looking forward for your feedback. Ma'am, please underline ma'am. Ni kusema hii ni masaa ya musasi. Musasi, mimi ni mzazi. Niko hapa jetekeria gugeithia na ngonyite ogeni. Nitukenaga message ta ino riria yaigira. Ukoragwo na mixed reactions cia gukena na kuria Ngai du provider kana gaka nigetha uguo kehokete ati woka kwa Wambui nige kuheo uteithio ucio na ithuĩ twĩhokaga Ngai nigetha akaheana. So twina Maureen haha na mũngĩririkana wega hĩndĩ ĩngĩ nĩ twamwĩtire na tukĩmwĩra Ngai nĩ aringa kĩama no na rĩu nĩ aringĩte kĩama kĩu hĩndĩ ĩngĩ ya kerĩ. No mbere ndaya reke twambe tũigue egũtwĩra atĩa ona no ageithie andũ ũmũthĩ no tũhe story. Sasa poa sana. Unaona ni unduite mũciari ni unduite mũciari wa biũ. Uko aje ni looking good wina njuĩrĩ thaka unakaa fiti na nĩ wĩkĩraga wega. Thank you. Thikũ ici ingĩ na gũkũ wĩikaraga ũũ kana wĩkĩrĩte kanyamũ ta karĩa gekĩrĩtwo nĩ Keci. Si kama hiyo. Unaona Keci kaigana hivi. Mambo ya Gen Z. Keci ni Gen Z. Keci nĩ mũirĩtu witũ wa digital. Unaona aingira twamba tuorania rĩu kai mwathani. Anyway, kairĩtu kega. So twĩre kuma the last time twarĩ nawe. Okay, first of all nasalimia watu wote arĩa mafuataga Back to Kirinyaga nao. Arĩa mafuataga channel ya Wambui wa Mwangi. Nimekuwa salama since the last time I was here last semester. Now I'm back again. Juu ya school fees. We are about to kulipa school fees tena juu ni semester ingine mpya na nimebakisha tu kidogo nimalize. That's why I'm here. Okay. Nĩndĩronire message na nĩwĩriga kũndũmĩra ĩngĩ ya kũrĩha inaitwa nini? Maji. Hiyo ingine na nyumba. Icio itu tirahotire gukorwo twa clear 26,000. Na ngĩgũforwardĩra nginya message. So tutanakinya uhoro wa marĩhi mau mangĩrĩ performance iko aje? Maisha maragũtwara atĩa kũrĩa kĩrathi? Maisha makoretwo mega. For the last semester imekuwa tu vizuri na nimesoma vizuri. Na results zote bado hazijatoka but imebaki tu moja. Okay. Imebaki tu moja. Juu hiyo ingine ilikuwa ya kupresent a booklet ya research. Okay. So that means hapo yenye inafaa iwekwe marks ni moja peke yake na ndio ijaekwa. Gani hiyo? Niliko hiyo? Research project. Sasa hiyo ndio haiwekwi marks but hiyo ingine ndio imebaki. So the rest ndio hizo zimewekwa hapo za last semester. Satisfactory, credit, distinction, credit. Au ni hega. Mũciari agĩthoma ndeto ta ĩyo nĩ aiguaga ngoro ĩhoreire. Ona nĩ njũĩ ũrĩa ũkoretwo agĩkũrũgamĩrĩra. Ngoro yake nĩ ĩgũkena mũno tondũ nĩ arona wĩra ũrĩa araruta na kũrĩa mbia irathiĩ. So rĩu rĩ tũtigĩtie thirĩ wa 37,800. 37,000? 800. Then sasa pesa ya CDAC exam yenye nafanya hii semester yenye ni 10,000. So ni 47,800. Sirĩhagwo handũ hamwe? Sahi sasa atulipi nini exam pamoja na school fees, wamekataa hii venye tulikuwa tunakata kwa school fees. So hii unalipa ukiregister. Haya, wambe ũrĩhe tũrathi ni lipa na M-Pesa. Pay bill. Yeah, pay bill. Take wĩkĩre na wĩkĩre kahora tũtirĩ na kĩrĩa. Tũtirĩ na ihenya. Uconfirm vizuri tondũ rĩu maũndũ maya no wega ũgeka rĩwe nĩgetha ũgagĩka atĩ ũgagĩtũma family iko weke ndio ũkwarĩria ndũgatume kũrĩa gũtarĩ no menye ingĩtirania haha nĩ kũringĩka ingĩikara ũũ.
So anyway, mwiroreri nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa andũ arĩa matuoeire ciana iria ciothe tũrehaga thĩinĩ wa YouTube channel ya Wambui wa Mwangi. Aingĩ anyu ona muoete ciana icio, mũndũ akauga ũyũ nĩwe ndĩrĩrĩhagĩra, ũyũ nĩwe ndĩrĩrĩhagĩra, na koguo nĩ ngatho mũno 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 makĩria. Na Hijack, rũgano rũrũ rwa Maureen, he mwanake tũrekaga appeal yake, brother ya Runo etagwo Gacanja, araingĩraga Kahuho High School na tũgĩũka tũgĩka rũgano rwake tũkĩhoya mũtũteithĩrĩrie, na no wega tũmwĩre atĩ Gacanja nĩ arajoinire cukuru na gũtirĩ kĩndũ atarĩ, tũrarĩhire school fees yake ya term yothe na tũragũra indo ciothe iria arabataranagia nĩ ũndũ waku we mwĩroreri na ũteithio ũrĩa ũratũtũmĩire. Koguo rũgano rũrũ rwa Maureen twaruturanĩra na rwa mũndũ ũgwĩtwo Gacanja, na nĩkĩo twekĩra mbica cia Gacanja hau na uniform akĩingĩra cukuru, tũgũrĩte indo ciothe tondũ we mwĩroreri nĩ ũretĩkĩrire gũkua mũrigo wa Ngai kũgerera mwana ũcio na arakĩhota kũingĩra cukuru. Rĩu ona rĩmwe ndĩraigua tha mũno na ngera Ngai ateithia aciari, tondũ rĩngĩ ũrona nginya news-inĩ aciari makĩrĩra mwana ndirĩ ndĩrahota kũmũgũrĩra uniform, ndirĩ ndĩrahota kũmũgũrĩra mabuku, indo icio ciothe, no mwana ũcio Ngai arakuire mũrigo wake o ũrĩa akuire mũrigo wa Wambui sister yake na arakua mũrigo wa Runo. Koguo nĩ tũcoketie ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra mũndũ gwĩtwo Gacanja. Nĩ ciathiĩ ndwĩkĩrĩte? Okay. Tuone, so ici ingĩ twatigia kũrĩha Exam. Iyo exam nĩ yathiĩ Thika School of Medical Health Science nĩ ciathiĩ, koguo rĩu tũtirĩ na thirĩ wa school fees, so tũthiĩ kũrĩha icio cia ũramĩta SIDAC. SIDAC exam. Okay. Iyo ni onayo no lipa na M-Pesa? Sasa hiyo ni mimi ndio nitaenda kulipa. Oh, so hiyo ni send money. Okay. Haya. Ekera. Na wikire amount bado. Nigetha tũrĩkie. So hii tama tutakuwa na deni either ya nyumba ya nini? Yote sasa hadi April kuna deni. Okay. Eno no ĩgwĩtie namba rĩngĩ, lazima uweke tena. Nĩonire nĩ hĩtagia rĩu nĩ yambage kanjĩra ile yenye ulikuwa umeweka tena. Sawa. Maureen Maina. So nĩ ciaingĩra na nĩcio icio nĩ twatũma, koguo gũtirĩ thirĩ twĩnaguo nginyagia April nĩguo tũkonana nawe, na tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũtumia ũrĩa wetĩkĩrire gũkuoya etagwo a woman of God. Ambe mwarĩrie tondũ ndigĩcokia ngatho on your behalf. I would say thank you so much to my mom. Tunaweza pia muita my mom. Amekuwa baraka sana kwangu since the time yenye alianza kunishikilia. For sure kama Mungu angemtumia sijui kama sasa ningekuwa nasoma. Mungu akaona atumie that way ndio niendelee kusoma. So thank you so much. God bless you together with your family. Amen. So we wathi uthome na wirutanĩrie mũno, no na rĩu twĩ the final year. Uthi wirutanĩrie mũno nigetha warĩkia haha Ngai nake ahote gũkũhe wĩra nigetha rĩu mũtũrĩre naguo thiĩ na mbere. Githĩ tiguo? So tũgũkũrekereria nigetha ũthiĩ cukuru gũmũthĩ uma na kĩrathi. Nimekuwa nazo. Ndio uliraukia kwanza? Sikurauka but nilichelewa tu kidogo juu sikuwa niliamka kama si feel poa. Kachelewa tu kidogo. Oh, pole. Then magari kidogo zikaleta shida. Okay. So naweza enda za afternoon. Okay. Familia home wako aje kina mama? Wako salama. So kumekuwa tuna shake ups kidogo over the December. Za nini tena? Za nyumbani. Is this something that you can share with us? Ama ni offline hiyo? Okay, kidogo juu bado nilikuwa nimesema hapa time nilikuja. Yeah. Zimekuwa tu shake ups za familia. Hiyo kukosana kwa wazazi. Juu wamekuwa tu hivi hapa kule. So last December ikakuwa sasa ni kupart ways kabisa. Then unaona mimi tumelelewa kwa rentals the whole of our years. Kwanza mimi nikiwa 1.5 hadi saa hizi. So hatujai kuwa na place yenye tunaweza ita yetu ya kukaa. Okay.
So venye wameachana this time even after kujengewa nyumba, so ikakuwa sasa ni kama tuko homeless hiyo December. Vile walijenga nyumba hata walikaa hata kidogo? Wamekaa just 3 weeks peke yake. 3 weeks? 3 weeks na ni ya mawe. Just 3 weeks peke yake. So kidogo venye wamepart ways, tukakaa ni kama sasa tumechanganyikiwa kidogo, tukarent tena kanyumba kadogo kenye tungetoshea sisi wote. Sistangu watatu, sisi watatu na mama. So mimi nikakaa naweza kaa kwa wenyewe, siwezi kaa kwetu juu hatutoshei. Hata sistangu pia akakaa kwa wenyewe. So afterwards kidogo tukakalisha maadhi chini, tukamwambia now enough is enough. Tujaribu tu hata kama ni kanyumba kadogo tu, twende tu fix huko kwa shosho yetu, tuone kama at least hii story ya kulipa rent itaisha, uweze kufocus na vitu zingine. So akaenda akaongea na shosho, tukapewa place ya kujenga. Sasa anang'ang'ana ameweza tu kujenga nyumba ya 2 rooms, sitting na bedroom moja ya matope. Iko tu hadi saa hii haijaisha. Juu mabati haitoshi. Hata sasa ndio nilikuwa napigiwa simu hapa nje. Oh, ndio umeongea na simu mingi? Ukiniambia mabati imekosa kutosha. Okay. Sasa amejenga wapi? Kwa shushu. Wapi home? Huko Kirinyaga. Okay. Amejenga huko. Sasa mabati imekosa kutosha. Hebu nione. Sasa sijui itaenda aje. Nimefika hapo. Okay. So hizo vitu ndio tumekuwa tukistruggle nazo saa hii, but we hope Mungu ata make tu njia. Na sasa watoto wenye wako shule, by the way sister yako alimaliza, si alilipiwa? By the way, thank you so much to Mom Jane. Amekuwa akimsomesha na amemaliza course yake, sasa ni kazi anatafuta. Then sasa mimi ndio nimebaki na huyo mwingine ako junior, ameingia junior secondary, amenitwaje hiyo grade 7 ndio ameingia hii January. Okay. Na your sister alisaidiwa after tumeia story yako? Alisaidika tu hapa after tumeia story yangu, akapata mtu wa kumsomesha. Alifanya course ya beauty. So ni vizuri pia umtafutie job hapo. Unajua wewe unakujanga unabeba baraka za familia mzima. Ulileta shida yako ikaleta mpaka sister yako kupelekwa shule. So naweza omba mtu mwenye ako hapo kama ako na vacancy ya kazi, ame specialize na nails na makeup. Na amesoma ako sawa, amekuwa akifanya hizo vitu mobile huko home akipata kazi. So kama unaweza uko na vacancy ya hiyo kazi, naweza omba tu umpe hiyo kazi, at least aweze kusupport mom. Okay. Haya, leo tunapeana namba yako pia bado. Si ni mabati za juu? Nyumba nimeona imejengwa. Ndani inakaa aje? Inafanywa aje huko ndani? Nidonaja ni ya Kiria. Ni ya Doro. So pia huko ndani unaona sasa ikiisha venye inakaa ikiisha, anafaa sasa bado inasijui na kama plaster. Inaitwa plaster but bado ni ya matope. Tari maturufari, unajua maturufari hivyo. Okay. Inafaa sasa ikuwe hivyo. Haya, heana namba nukuheo mafati maigana. Okay, mafati mothe na hizo vitu zenye zinahitajika ndani. Hizo isio kunyororokia itwa. Nishaiona. So namba yangu ni 01 100 63695. 01 100 63695. Itatoa Maureen Maina. Nitashukuru sana mkiweza kutusupport, at least tukue na place ya kuishi. Juu ni kama tumekuwa homeless for all that time. Mimi nikitoka shule most of the time huwa hata siendi kwetu juu hakuna space ya kukaa. Same case to sistangu. Tunakaa tunatafuta tu kwa marafiki tunakaa. Hatujai kuwa na place ya kuishi. So tukiweza pata this time round tunaweza furahia sana. Juu pia hiyo effort kidogo yenye imepatikana imekuwa as a result of hii channel. Juu kama mama angepata hii channel like apumzisho hiyo ya kulipa school fees, angeweza kumanage hiyo kadogo yenye amepata saa hizi. So pia hiyo imetoka na usaidizi ya hapa. So God bless you as you purpose kutusupport. Na Mungu atawabariki sana. Amen. So kila kitu itakuwa sawa. Alright? Na story ya mom na daddy siku affect sana ukienda shule. Because hiyo ni life yao walijenga hivyo.
you still have your life. Sure. Ukiconcentrate sana na wao, okay, of course hauwezi ondokea kabisa, but usiallow it take the better part of you. Because ukifocus sana na wao, hata wewe sasa hiyo ndio nini yenye una build. That is the pattern uta build. So, ukifeel kabisa imekusumbua, you know you call me. Other than that, ukifeel kabisa imekusumbua na unasikia kabisa hii imekuwa too much, unakuwa unajikumbusha hii ni life yao na sitaki kukaa life kama hii. So wacha ni focus na masomo yangu na zile vitu nafaa kufanya, and then you pray for them, you pray for your heart, for your siblings, and then you move on, because some things are beyond your control. Sure. And you cannot change them. Na ukizifikiria sana, they will drain you. Ujipate umetoka kwa focus. So that is their family, you will have yours. Na unaanza kuijenga leo. Si ndio? Yeah. Na hiyo ni idea poa ya kukalisha mom chini kumwambia any house yenye utaweza jenga sahi. Ijenge, tuko comfortable. I am sure hata yeye ako comfortable sahi. Like akona peace. Juu kuna watoto wengine wanaweza sikia mzazi anataka kujenga nyumba ya matope walie, hata maybe ya mabati, mtoto afila pana tumetoka nyumba ya mawe lazima uturudishe sijui nini, but you people you supporting your mom, na hivyo ndio inafaa kukua. Like you grow gradually, unatosheka na ile kitu yenye umepata. So tutaomba Mungu na kila kitu itakuwa sawa. Thank you. All right? Yeah. So namba cia Maureen ici irahitukira maguru-ini ma screen yaku, no muteithiririe na mabati. Nyumba niyo ni twagwikirira hau uguo, tigarite kurika kuu iguru na kuu thiini, no waranirie nake kugera namba icio cia thimu irahitukira maguru-ini ma screen yaku. Ngatho cia mwanya kuri andu aria othe matunyitagirira na makoya ciana iria tuthomithagia. Twina ciana cigana? 27, that's a good family, na ni ciana nyingi muno. Uguo ni kuga kiu wikaga mwana ucio woete ni uteithio hari society, ni uteithio hari we mwene, na kwina muturire urahotire gukorwo gicenjia. So kuri the woman of God tumwitagwo uguo tondu ndenda kugo ritwa riake, thank you so much mama. Kuri Jane uria woire sister ya Maureen na akimuthomithia uhoro wa beauty, thank you so much. Na ungikorwo wi hau wina wira, no twende waranirie na Maureen nigetha tuhe kairitu kau kao wira mahuthanirie mirigo. Na ri othe moete ciana icio ciothe, Ngai aromurathima, ni ngatho ni gwitikira gukua murigo wa Ngai. Turigane na inyuĩ kiumia giukite, nie njitagwo Jane wa Boy wa Mwangi. Twi haha ta kambuni ya gutherema Real Estate, na tuoka gukwira mwaka uyu wa 2026 twina project nyingi cikurorete we mwiroreri witu, na we ungienda kuigithia na broti iria twinacio guku mwena wa Joska, twinacio mwena wa Mala, twinacio mwena wa Juja Farm, na broti citu ciambiriirie kuma 250,000 guthie nginya 3 million kuringana na muonere waku wa mbeca. Gatagati ka matura mau mothe twagweta, ungikorwo wi hau na no wende kuigithia kumwe kwa matura macio, namba citu cia thimu ni icio irahitukira maguru-ini ma screen yaku, na ningi oroho no utucerere office citu kurogwo mwena wa Ruiru, building itagwo New Home Center. Araniria na ithwe, araniria na Bwana Waweru nigetha agutaririe uhoro makiria. Ndakwendithiria mahinda mwega, mwaka mweru mwega wina irathimo cia Ngai, na ndakwendithiria mahinda mega ugiuka kuigithia na kambuni ya gutherema Real Estate. Ni ngatho. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtaga Mjengo Flexi Limited, na o ta ũrĩa ũrona tũrutaga wĩra wa gwaka, na harĩ kaũndũ twĩnako very interesting. Toko wĩ hau wĩciragia atĩrĩrĩ, ngambĩrĩria gwaka rĩrĩa mbeca ciakwa ikaigana, tondũ ndathire bengi makĩrega kũhe loan. Imagine we are solving that problem. Ithuĩ tũkũfinancaga 70% of your project, tũgacoka tũgakũhe 24 months interest free ya kũrĩha project yaku, na twikaga kindu gitagwo simple deposit. Tutichajaga property, ithuĩ tutithiaga gwĩka maũndũ ma mortgage, tutindaga kũrora drawback cia kũrĩa cikorwo ihana, ngora background yaku ya finances ĩrĩa ĩkoragwo hana, tondũ nĩ tũmenyete there is a huge population ya jua kali unbankable. Andũ acio makagĩrwo nũ nĩo tũrenda moke Mjengo Flexi Limited. Tondũ ũragũrire brotiri ũreciria gwĩka atĩa nayo? That is why you need to come to Mjengo Flexi Limited. We have products that will amaze you. Karibuni sana Mjengo Flexi. Nine nijitagwo Devi, project manager wa Mjengo Flexi Limited. Piga hiyo namba inapitia hapo, utahudumiwa. Karibu sana.